Yeah. Good evening to all. So hello all. Good evening. Welcome to Maths Viresh Sir YouTube channel. So those who are watching in live, please join in my live class. Today I am going to explain very important chapter in entire intermediate maths, application of derivatives. So without doing any dilemma, so we can start the class. Rajesh MPC, hi sir. Hi Rajesh. So good evening. Yeah. See, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడు సార్? ఇదొక చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తా. ఇదొక చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసినాక రాజేష్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ స్టార్ట్. అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఫర్ జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్. కంటిన్యూగా ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫర్ సీనియర్స్ క్లాసెస్, సో జూనియర్స్ కూడా మళ్ళీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 2B డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్సో. సర్దార్ జగదోత్ సింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సర్దార్. Sardar, this is 1B class, right? Yeah. Thank you for joining in my class. Yeah. See, while I'm explaining the class, I will busy with my explanation. If you face any network issues or if you face any loading problems or any blur things, so please let me know. So ఎందుకంటే నాకు అది ఎట్లా వస్తుందో నాకు తెలియదు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఏదైనా ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా మీరు మెసేజ్ చేయండి లైవ్ చాట్లో. నేను మీకు చూసి రిప్లై ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను కంపల్సరీ. ఈరోజు అయితే ఐ వాంట్ టు ప్లాన్ దిస్ చాప్టర్. అంటే ఇన్ ఎంటైర్ వి రాజేష్ సార్, మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి నాతో ఒక 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్, వాళ్ళు కూడా మీ లైవ్ అటెండ్ అవుతారు సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రాజేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో వాళ్ళందరినీ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పు. సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, so very important chapter, application of derivatives. Okay, so in today's class we are going to discussing tangents and normals. In application of derivatives nearly we have 10 topics. Am I audible? So Beckham Sravia, good evening sir. Good evening ma. Okay, so in this chapter we have nearly 10 topics each and every topic is important. Weightage of this chapter, first of all from this chapter every year in board of intermediate exam 2 7 marks questions and 2 4 marks questions and 2 VSAQs, total ga 26 marks in the entire history of intermediate maths. Okay, in Telangana and Andhra Pradesh previously. So ipudaithe AP lo manaku first year ki syllabus change ayindi, but last year varaku entire intermediate maths lone highest weightage ఉన్న chapter ఏంటంటే application of derivatives. Okay, this chapter contains little bit differentiation. Okay, so when you compare with the differentiation, ఇక్కడ మనకు కొంచెం moderate differentiation ఉంటది. So what is the meaning of tangent? And ఇక్కడ చూడండి, before going to start the topic so I am going to give you the brief outline of the formulas. ఇక్కడ చూడండి, so ఇక్కడ formulae. So in tangents and normals, today in this live class I am going to explain tangents and normals So first of all, in every problem, so this point is common. Slope we have to find. They will give one curve. For that curve, so we have to find the tangent equation or we have to find the normal equation. So tangent equation is this, you know very well So equation of a tangent is a point slope equation. Meeku straight line lo vastadi, y minus y1 is equal to m into x minus x1. And equation of normal, so y minus y1 is equal to slope is minus 1 by m x into x minus. So next, by giving the given curve, they will ask find the length of tangent. Okay, so year lo March 2025 lo one LAQ question came. That question covered all these 4 conditions. March 2025, last year. So one question came from this chapter, that 2 tangents and normals. That in that question they asked to find the tangents, length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal. If 4 properties una oka problem undi, I will explain that problem also. Please try to remember the formulas. Clear kada? Am I audible So live lo chuse vallandarki clear ga unda? So am I audible? So mod y into under root of 1 plus m square by m, this is the length of normal, y into mod y into under root of 1 plus m square, and length of subtangent to mod y by m, and length of subnormal is equal to mod y into m. And this is very important ఈ రోజు మనకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దీని మీదనే ఉంటది. Angle between two curves is equal to,
So tan theta is equal to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, where m1 is the slope of the given first curve at the point p of x1 comma y1, and m2 is the slope of the second curve, okay, at the point q1 తీసుకుంటాం, మీరు q1 తీసుకోండి, x2 కామా y2. ఓకే, సో వీ హావ్ టు ఫైండ్ ద స్లోప్స్ అన్నమాట. క్లియర్ కదా? am I audible? ఒక్కసారి మీకు వాయిస్ చూస్తున్నా. am I audible? yeah, clear? So now ma, see, first of all I am going to start the first problem. Very important, very important ma. So this one, application of derivatives in this chapter ma, first tangents and normals. So first problem in today's lecture is, so very important. This question repeated so many times in the examination ma, observe carefully. సో మనకి 2025 లో మిస్ అయింది. సో ఈసారి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది, ఇఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్, ఓకే, ఆన్ ద కర్వ్ x power 2/3 plus y power 2/3 is equal to a power 2/3 intersects the coordinate axis in capital A and capital B, then show that the length of AB is constant అని అడుగుతున్నారు మా. ఓకే, సర్దార్ సింగ్, yes, okay, thank you. So now ma, first of all, for this problem diagram is very important. For length and tangent problems ma, diagram is also important. Okay, angle, find the angle type of problems, diagram is also important. Please listen. So those who are watching in live ma, please like this video. Okay, ee class ni like cheyandi, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. So see, this is the curve. Actually this curve ma, x power 2/3 plus y power 2/3 is equal to a power 2/3. This is the equation of okay, asteroid. Okay, so what is the meaning of asteroid ma? So asteroid means it is a geometrical curve. Okay, asteroid is different, asteroid is different. This is a geometrical curve ma. So manaku that is part of in the circle ని మీరు 4th part గా డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ ద పార్ట్ ఉంటది కదా, 1/4 పార్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే asteroid అని చెప్పేస్తాం. సో దాట్ విల్ బి లైక్ దిస్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ మూన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ ని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ డ్రా ద స్ట్రైట్ లైన్. సో మళ్ళీ మనకు కర్వ్ టచ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ విల్ డ్రా ద స్ట్రైట్ లైన్ మా. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నా. ఫర్ ది స్ట్రైట్ లైన్ ఐ యామ్ డ్రాయింగ్ ద కర్వ్ మా. సో కర్వ్ చూడండి ఇట్లా, this is the curve. Okay, so this curve is x power 2/3 plus y power 2/3 is equal to a power 2/3. If this curve touches the tangent line at the point ma, at any point, at an point and kabatti I am taking that point ma, p of x comma y, I am taking that point p of x comma y. This tangent line intersects the coordinate axis. X axis ni y axis ni ekkada intersect chestunadamma? సో క్యాపిటల్ ఏ దగ్గర అండ్ క్యాపిటల్ బి దగ్గర, ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో క్లియరా? ఈజ్ నో మోర్ లోడింగ్ కదా ప్లీజ్? సో లోడింగ్ ఏం అవ్వట్లేదు కదా క్లాసు? ప్లీజ్ ఎవరైనా కానీ ప్లీజ్ వీడియో కొంచెం లోడ్ అయినా నాకు చెప్పండి. సో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ రోజు క్లాసు. నాకు లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో దేర్ఫోర్ a, 0 and these points ma 0, b. So now we have to find the, so we have to show that the distance between AB, okay, the length of the line segment AB is constant అని చూపించాలి. Okay, so that is the diagram explained ma. So therefore now see here solution. First of all, given curve, so x power 2/3 plus y power 2/3 is equal to a power 2/3 ma, is a asteroid equation, is a asteroid equation. అంటే దీన్ని మనం ఏమని తీసుకుంటామంటే, సో ఒక 4 part of the circle అని కూడా చెప్పేస్తాం. ఓకే, geometrical curve. So now they are saying at any point capital, at any point on the curve. So that point I am taking my let p of x comma y be any point on the curve ma. So on the curve, equation number 1. So I am taking equation number 1. So first of all, to derive that length ma, distance between AB, first of all we have to derive the coordinates of the point capital A and coordinates of the point capital B. అవి derive చేయాలంటే మనం ఇనిషియల్ గా tangent equation రాయాలి. బట్ బిఫోర్ అప్లైయింగ్ ద tangent equation we have to find the slope. ఆ స్లోప్ రావాలి అంటే మనము x వాల్యూ y వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, let x is equal to a cos cube theta, x is equal to a cos cube theta, కామా, సో y is equal to మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ, సో కొంతమంది ఏం కామెంట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ మనకు బ్లర్ అవుతుందా?
సో ప్లీజ్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా ప్లీజ్ ఒకసారి లైక్ చేయండి. సో వీడియో ఏం బ్లర్ అవ్వట్లేదు కదా మనకు. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ x is equal to a cos cube theta, so y is equal to a sin cube theta. A sin cube theta, we have to take two values like this. X is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. So now for these two values ma, so x కి ఏం చేస్తామంటే differentiate with respect to theta. theta తోటి differentiate చేయండి x ని y ని. సో therefore మనకి ఏం వస్తుంది మా, dx by d theta is equal to a into cos cube theta. Cos cube theta differentiation ఏంటమ్మా మనకు 3 cos square theta into d by d theta of cos theta అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మళ్ళీ cos theta differentiation is minus sin theta. ఓకే, సో dx by d theta is equal to, so minus 3a cos square theta, so cos square theta into sin theta, this is dx by d theta value. Similarly we have to differentiate y value. Okay, so dy we have y is equal to kada, so y is equal to we have a sin cube theta. Now differentiate with respect to theta. So therefore dy by d theta is equal to a into sin cube theta ma, 3 sin square theta into sin theta differentiation is cos theta. So therefore finally we can write ma dy by d theta is equal to 3a sin square theta cos theta. Clear? This is dy by d theta value, So after getting dx value and dy value ma, okay, so now see live లో చూసేవాళ్ళంతా ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మా. సో లైక్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూగా వినండి. మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే డౌట్ కామెంట్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద dx by d theta, dy by d theta, సో ఇట్స్ టైమ్ టు ఫైండ్ ద స్లోప్ వాల్యూ మా. స్లోప్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. సో నౌ స్లోప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈజ్ స్మాల్ m. స్మాల్ m ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకేంటంటే dy by dx. ఈ dy by dx ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే మనం dy by d theta whole divided by dx by d theta అని రాసుకుంటాం. ఓకే, అగైన్ d theta cancel అయిపోతే you will get the same thing only. Okay, so now substitute dy by d theta value and dx by d theta value from the previous equations. So what is dy by d theta? dy by d theta is equal to 3a sin square theta. So 3a sin square theta cos theta. Be careful, ఒక్క వాల్యూ రాంగ్ రాసిన టోటల్ ప్రాబ్లం మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ dx by d theta మా minus 3a cos square theta into sin theta. Clear? So 3a gets cancelled, 3a gets cancelled, and so one sin theta gets cancelled, one cos theta gets cancelled. So then what is the remaining value ma? Minus sin theta. Denominator lo ఉన్న minus ని numerator send చేయండి ma. Minus sin theta by cos theta. So therefore this is the slope value. Small m is equal to minus sin theta by cos theta. Sir, దీన్ని మనం tan theta అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా అంటే no problem. You can also write tan theta. Later we have to use that same thing. మళ్ళీ tan theta రాసినప్పుడు మళ్ళీ sin theta by cos theta అని రాస్తాం మా. Okay, so therefore now what they are asking ma, tangent equation కదా. So equation of the tangent to the curve 1 is, what is the equation of the tangent ma? Y minus y1 is equal to m into x minus x1. Please, whenever you write the formula, please mention in the box ma. Okay, so elanti disturbance em ledhu kada those who are watching in live ma. So please between లో కొంచెం కామెంట్ చేస్తా ఉండండి. సో వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదంటే ఏదైనా స్క్రీన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ప్లీజ్. ఓకే, సో therefore y minus here y1 is nothing but ma, సో మనం p of x y అని తీసుకున్నాం కదా, అందులో y వాల్యూ, what is y value there? a cos, see ఇక్కడ y వాల్యూ ఏంటంటే మనకు a sin cube theta. ఓకే, సో therefore a sin cube theta y1 వాల్యూ. సో therefore is equal to m అంటే మనకి ఏమొచ్చింది minus sin theta by cos theta. సో into x minus x1 వాల్యూ ఏంటమ్మా మనకు a cos cube theta. క్లియరా? సో therefore now send this cos theta value to LHS ma. Send this cos theta value LHS and multiply. So therefore, so cos theta, y into cos theta, I am writing directly, minus a into sin cube theta into cos theta. Next with minus sin theta, multiply these two terms ma. Minus sin theta into x, okay, minus into minus plus
సో సైన్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏమా ఏ కాస్ క్యూబ్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా. క్లియర్ కదా? సో నౌ సో సెండ్ నెగటివ్ xy values at one side and remaining values to other side. So take this negative x value to LHS and take this negative value to RHS ma. So therefore if you take this minus sin theta into x to LHS ma, x sin theta plus y cos theta is equal to, in RHS already you have that value, a cos cube theta sin theta plus send this negative value to RHS ma, it will become plus a sin cube theta into cos theta. Okay, so therefore x sin theta plus y cos theta equal to, from these two values ma we can take a common and cos theta sin theta common kada. So a cos theta sin theta ni I am taking common from both the values. Okay, from RHS. So దాన్ని మీరు కామన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ cos theta నుంచి మనకి ఏం మిగులుతుంది, ఇంకా cos square theta, from cos cube theta if you take cos theta cos square theta, plus from this term from sin cube theta sin square theta is the remaining value. You know very well from trigonometric identities this value sin square theta plus cos square theta is equal to 1, right? Okay, so therefore x sin theta plus y cos theta equal to a cos theta sin theta, because మనకు since మనకు తెలుసు since sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, so this value is equal to 1. So now so therefore divide on both side with this value, or else this RHS value take to LHS. Sir, why we have to take that value to LHS అంటే ఎందుకు తీసుకురావాలి అంటే, so first of all this once observe this diagram so diagram అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో యు నో వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ ప్లేన్స్ చాప్టర్ నుంచి మీకు క్లియర్ గా చెప్పిన, whenever you see a diagram, a straight line like this, equation of that straight line ma, what is the equation of that straight line? X by a plus y by b equal to 1. Slope intercept form anamata, x by a plus y by b equal to 1. Whenever x intercept y intercept both are positive, that line comes on first quadrant. If x negative and y positive, that the same straight line comes in the second quadrant. If x value, x intercept negative, y intercept negative, then the same straight line comes in third quadrant. Whenever x positive and x intercept value positive and y intercept value negative, then fourth quadrant లో వస్తది. అదే స్ట్రెయిట్ లైన్ అని చెప్తున్నాం. అదే సేమ్ ఈక్వేషన్ x by a plus y by b equal to 1, x by a minus y by b equal to 1, x by minus a plus y by minus b equal to 1, x by a minus y by b equal to 1. ఇట్లా 4 ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. మనం మెయిన్ గా డిస్కస్ చేసేది మాత్రం ఈ ఈక్వేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు గివెన్ హియర్ వాట్ ఎవర్ యు హావ్ దట్ కండిషన్ మా, ఈ కండిషన్ ని కూడా we have to convert into straight line intercept form. To convert that one ma, divide on both side కాబట్టి x sin theta whole divided by a cos theta into sin theta, I am dividing on both side anamata with that RHS value, plus y cos theta whole divided by a cos theta sin theta equal to RHS lo if you divide the total value 1, it will become 1 anamata. Okay, so I think everything is clear kadamma, em problem em ledhu kada. Live chuse vallu please emana meeku live lo problem unte cheppandi. So therefore sin theta, so cos theta gets cancelled, then remaining value ma we can write x by a cos theta plus y by a sin theta is equal to 1. This is the equation of the tangent. Okay, this is the equation of the tangent. So take it as equation number 2. This is the equation of the tangent. Okay, so you have to compare this value with general tangent equation. What is the general tangent equation ma? X by a plus y by b equal to 1 kada. So where x intercept ma, so we can write capital A is equal to, this is a small x intercept ante small a value, this is total small a and this is small b. So therefore where capital A is equal to a comma 0 means ma, what is the value? A is nothing but a cos theta comma 0. Okay, so this is capital A value. Next capital B is nothing but 0 comma small b. So therefore 0 comma small b means 0 comma b value ma, a sin theta, this is capital B value. So now to find the distance between A and B, or to show the distance between A and B is constant, so now we have
have to take that AB ma. So now distance between AB, distance between AB. So that is, you know very well the formula ma, AB formula ma, distance between 2 points, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the general formula. So AB is equal to, sir, where what is x1 y1, what is x2 y2? మీకు డౌట్ రావచ్చు మా, x1 y1 x2 y2. Take these 2 points ma, take this one as x1 y1, x1 y1, take this one as x2 y2. Okay, so x2 minus x1 అంటే 0 minus a cos theta, y2 minus y1 a sin theta minus 0. సేమ్ అవే వాల్యూస్ రాస్తున్నాయి ఇక్కడ చూడండి. సో therefore 0 minus under root of 0 minus a cos theta, 0 minus a cos theta whole square plus a sin theta minus 0 whole square. So therefore మీరు స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసుకుంటే మా AB is equal to minus a whole square minus a cos theta whole square means a square cos square theta plus a square sin square theta, a square sin square theta. So now take a square common ma, AB is equal to take a square common inside the square root. So therefore sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta. So therefore AB is equal to, so square root of a square into 1. So therefore AB is equal to, square root gets cancelled ma, AB is equal to a, where what is a ma, it is equal to constant, where small a is the constant, any real number. So therefore like this we have to prove the distance between AB, then show that AB is a constant. Okay, clear kada everyone? Please those who are watching in live class ma, please live class lo chuse vallu please yes sir and comment cheyandi. So like kuda cheyandi. So very very important problem. Clear kada everyone? Am I audible? Voice clear ga vastunda? Clear everyone? Please, anyone please comment ma. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి ఎవరో ఒకరు. యా రితికా చోరియా ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అంటే మీరు కామెంట్ చేసి ఏంటంటే మీరు కూడా చూస్తున్నారు, ఎలాంటి బ్లర్ ఏం రావట్లేదు కదా, ఎందుకంటే నా ఫోన్లో ల్యాప్టాప్లో చూసేటప్పుడు కానీ ఫోన్లో చూసేటప్పుడు కానీ నాకు క్లారిటీగానే వస్తుంది. మీరు లైవ్లో చూసేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏమన్నా ఉందని నా ఇంటెన్షన్ అంతే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. సో సో చూడండి. సో నో ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్. సో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెరీ వెల్. ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ చూడండి మా నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక కర్వ్ ఇచ్చారు. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ లెంతీ ప్రాబ్లమ్ ఇది. సో సేమ్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ క్యాపిటల్ P, ఇఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ క్యాపిటల్ P on the curve meets the coordinate axis in capital A and capital B, then show that AP is to BP is a constant. In the previous problem they were asking that to show that the distance between 2 points is constant కదా. ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నారంటే, సో ఒక పాయింట్ ఉంది మా, ఓకే, వన్ పాయింట్ ఇస్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ టాంజెంట్ కర్వ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు కదా. కర్వ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు, సారీ మా, ఐ ఫర్గట్ టు రైట్ దట్ కర్వ్ ఈక్వేషన్. x పవర్ m y పవర్ n, x పవర్ m y పవర్ n ఈక్వల్ టు a power m plus n, a power m plus n. That is the curve equation. Okay, so curve equation is, that is curve equation, x power m a power n. This is the curve. So same అంటే కర్వ్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్ మా, ఇట్లనే తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు డయాగ్రామ్ కంఫర్ట్ ఉండాలి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ అయితే దీన్ని మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయితే తీసుకుందామా. ఫస్ట్ వి విల్ డ్రా ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయితే డ్రా చేద్దాం లైక్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ లైన్. సో సరే, ఎవ్రీ టైమ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇట్లనే ఎందుకు డ్రా చేస్తారంటే, సో మనకు ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కర్వ్లకి. ఓకే, సో ఇది కర్వ్. సో దిస్ ఇస్ ద కర్వ్ మా, x పవర్ m y పవర్ n is equal to a పవర్ m plus n. For this curve we have one point ma, capital P of x1 comma y1. Okay, so and that is the curve. This curve intersecting coordinate axis, x axis ni a అనే పాయింట్ దగ్గర అండ్ y axis ని b అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది మా.
Now we have to show this PA. Okay, so PA is to PB. So this is a point capital P. So AP is to BP is constant and prove chali. Okay, so therefore without doing any delay, so I will start the solution. Now see here, given curve given curve x power m into y power n is equal to a power m plus n. A power m plus n. Clear? So therefore Chinese, hello sir, sorry for joining late. Okay, thank you, good evening ma, thank you. So live లో చూసే వాళ్ళందరూ లైక్ చేయండి. సో x పవర్ m into y పవర్ n is equal to a power m plus n మా. సో ఫర్ టు సాల్వ్ దిస్ కర్వ్ మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కర్వ్ ని మనం ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద పవర్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్, దట్ టు మల్టిప్లికేషన్, ద ఓన్లీ వన్ వే టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ is apply log on both side. Okay, so apply log on both side ma, apply log on both the sides. Okay, so therefore log x power m into y power n is equal to log, so a power m plus n, log a power m plus n. You know very well formulas ma. What are the formulas? So log capital A into B, log AB formula ma. What is log AB formula? Log A plus log B, whatever the function, log A into B is equal to log A plus log B. So log A by B, log A by B is equal to log A minus log B, log A minus log B. Okay, and one more formula ma, log A power m is equal to m into log A, m into log A. These are the three formulas you have to remember in log functions. Okay, so now see here, log, take this value as capital A ma, this total thing take as capital A, this thing as take as capital B. So now it is in the form of log A into B. Okay, so log A into B formula ma, what is the formula? Log A x power m plus log B, log B ante y power n, according to this first formula. Okay, equal to RHS ma, log A power m plus n. RHS ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే ఈ ఫార్మాట్ లో log A power m అని చెప్పేసి. సో therefore అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? m plus n into log A. Okay, clear kada? So therefore again for this one ma, we have to apply the third formula only, m into log x plus n into log y, n into log y equal to m plus n into log A, m plus n into log A. Okay, so clear? So therefore now it is in the function format, right? So now it is in the function format. So now to get that dy by dx value, okay, so to get the slope ma, differentiate with respect to x. Please remember, every time differentiate we have to with respect to x only. So therefore m into log x differentiation ma, 1 by x plus n into log y differentiation 1 by y into, for y ma, y differentiation is dy by dx. So this is a constant ma, m plus n is constant to log a constant, so constant differentiation is 0. Clear kada? So now m by x plus n by y dy is equal to, so next step lo chudandi ma, continuation, m by x plus n by y dy by dx is equal to 0. So send this value to RHS ma, so send that value to RHS, n by y dy by dx is equal to minus m by x. Okay, so now dy by dx I want to, dy by dx is equal to, so send this term to RHS, so it is in multiplication, at పంపిస్తే మీకు reciprocal అవుతుంది కదా. సో minus m into minus m by x into y by n. So this is the value, dy by dx value, but we have to find the slope value at the point p of x1 comma y1. So therefore slope small m is equal to, so dy by dx at the point p of x1 comma y1, ante wherever you have y x, so replace them with x1 y1 minus m into y1 by, so n into x1. ఇది మనకు స్లోప్ ఫార్ములా. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కదా, సో కర్వ్ అని టచ్ చేస్తున్నది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1, okay. So therefore blur అవుతుందా, ఎందుకు బ్లర్ అవుతుంది, కొంచెము
live play ga. Yeah, so only two problems ki manaku half an hour ayindi chudandi. So now substitute m value here, y minus y1. This is also formula, so tangent equation formula. Y minus y1 is equal to m. M ante manaku minus m y1 by n x1 into x minus x1. Okay, sir, ikkada unna m rendu same ante that m is different, this m is different, please remember. Okay, so now send this value to LHS ma. So nx1 nx1 into y minus y1 is equal to minus m y1 into x minus x1. Now multiply ma. So n into x1y, with this value multiply this term and multiply this term, minus n x1 y1 equal to, okay, so next ma minus m x y1 minus into minus plus m x1 y1. Okay, so take this value to LHS and take this value to RHS. Why? Because x1 y1 terms are nakadukku, xy terms ani LHS ki తీసుకురండి. So therefore if you take this value to LHS ma m, okay, so m y1 into x, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్లస్ ఉంది కదా మనకు n x1 into y equal to, already ఇక్కడ m x1 y1 is there ma, m x1 y1. So take this value plus x1 y1 plus x1 y1. Clear? Okay, so now, so home key 3, home k3y. Good evening sir, good evening ma. So therefore now ma, so m y1 x plus n x1 y is equal to, from these two values ma take x1 y1 into m plus n. Okay, x1 y1 take common, then m plus n. So we have to convert this value, this this straight line into slope intercept form kabatti divide on both sides, or else take RHS value to left side ma, m y1 x by, so divide చేసుకుంటే మీకు x1 y1 m plus n ma, plus n x1 y by x1 y1 m plus n is equal to x1 y1 m plus n whole divided by x1 y1 m plus n. Divide on both side with that value. Okay, y1 gets cancelled, x1 gets cancelled, so this total value gets cancelled in RHS. Okay, so therefore now ma m x by x1 m plus n plus n y by y1 m plus n equal to 1 ma, equal to 1. This is the value. Now, so in numerator, please remember numerator lo x okate undali manaku. Okay, so send this constant value to denominator. Here also y undali, so send that constant value to denominator. So therefore manaku em ostundma, x by x1 into m plus n by small m. Okay, plus y by y1 into m plus n by small n equal to 1. Okay, this is the required tangent equation. This is the tangent equation of the curve. ఇది ఏమని తీసుకుంటామంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 తీసుకోండి. This is the tangent equation of the curve. Okay, so దీన్ని మీరు కంపేర్ చేసుకోండి మా, కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ x by a plus y by b. Okay, so x by a plus y by b తో కంపేర్ చేసుకుంటే this is the x intercept value. Here what is x intercept value? This is small a. And y intercept value ma small b. This is a small b. So now we have to write the a comma b coordinate values. Okay, so therefore to write that a comma b coordinate ma, so where so capital A is equal to small a comma 0, that is equal to small a comma 0 ante what are the values ma, here x1 into m plus n by m. Okay, so x1 into m plus n by m, this is a value and 0. Next capital B ma, capital B is equal to 0 comma b. Capital B is on y-axis 0 comma b value. What is capital B value? y1 into m plus n by n. Okay, so therefore y1 into m plus n by small n. Okay, clear kada? This is B. Now, and since we have p of x1 comma y1, the thing is what they are asking ma here, so show that AP is to BP is equal to constant అని అడుగుతున్నారు. Okay, that is the problem. So ఇక్కడ take this one ma,
ఈ పాయింట్ ని మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీవన్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ x, y. x1 y1 take as x, y. Take this point as x1, y1. Take this one as x2, y2. x2, y2. Okay. So now see here. Again మీకు ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది మనకు. ఈ p అనే పాయింట్, దిస్ p is the point. This point capital A and capital B ni this point p is dividing internally. Internal section formula. Okay. According to the section formula ma. So AP is to BP. We know that. AB is to BP is equal to, so RPB. AB is to BP is equal to మనం ఏం రాసుకుంటామంటే, so whenever you take this point x, y and this one x1, y1 and this one x2, y2. Okay. సో సేమ్ ఇంటర్నల్ సెక్షన్ ఫార్ములాని ఇదే ఈ ఫార్మాట్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు మా. x1 minus x is to x minus x2. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. మీకు ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. ఓకే. whenever you take this ratio value k అని, this ratio value 1 అని తీసుకుంటే k:1 అంటే మీకు జనరల్ గా ఏమొస్తుంది మా, ఇంటర్నల్ p of x, y. p of x, y is equal to ఇంటర్నల్ సెక్షన్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది మీకు ఇక్కడ, ఇంటర్నల్ సెక్షన్ ఫార్ములా k into x1. ఓకే. సో k into x1 plus 1 into x2 by k plus 1 అని వస్తుంది, కామా k into y1 plus 1 into y2 by k plus 1 ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా చేస్తే మీకు ప్రాసెస్ చాలా లెంతీ అవుతుంది. ఇప్పటికే ప్రాబ్లం చాలా లెంతీ అయింది కదా. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా you will get a lengthy process. Same formula we can also write like this. Okay. So now see, now apply the values ma. What is x1, what is x value? So therefore AP is to BP is equal to x1 is nothing but this value ma. x1 is nothing but this value. So x1 into m plus n by m. This is minus x is nothing but this value. X is nothing but x1 here. Don't get confused ma, I am explaining clearly. So again x is nothing but again x1 minus x2 value is here 0. Okay. So therefore now from these two values, from this value and from this value, take x1 common. Okay. m plus n by m minus 1. Okay. Is to x1 minus 0 is x1 minus 0 is x1. Clear? So therefore see in the ratio on both the sides ma. So in the left ratio and right ratio, if the values are same, we can cancel them. So cancel చేసుకున్నాక మీకు ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మా, LCM తీసుకోండి. m plus n, LCM is small m ma. So 1 into m minus m is 2. So x1 cancel అయిపోయిన తర్వాత దాని ప్లేస్ లో ఏముంటది 1 plus m minus m cancel, m by n by m is to 1. Okay. So this is AP is to BP is equal to 1. సో therefore ఫైనల్ గా మనం ఏమని రాసుకుంటాం, AP is to BP ఆర్ BP నైనా అడిగింది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ m నెట్ వైపు పంపించండి. m నెట్ వైపు పంపిస్తే n is to m. వాట్ ఈస్ దిస్ మా, కాన్స్టెంటే కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేసినాం అనమాట. సో క్లియర్ కదా. సో therefore లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. క్లియరా ఎవ్రీవన్? am I audible? సో లైవ్ లో ఈరోజు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు కదమ్మా. ప్లీజ్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ మా, ఎస్ సార్ నో డిస్టర్బెన్స్ అని కామెంట్ చేయండి. Yeah, thank you. Next ma, clear kada. So in this format you have to solve this problem. Lengthy problem e kakapothe oka 2-3 times practice chesi vachesave. See, most repeating questions only I am explaining. మీరు ఏ కాలేజ్ అయినా చూసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎంపీసీ కాలేజ్ ఆర్ ఎంఈసీ కాలేజ్, మీకు హిట్ లిస్ట్ లో, తెలంగాణలో హిట్ లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇవే. ఓకే. సో సార్ మరి ఇవి ఏం లాస్ట్ ఇయర్ రాలేదంటే, ఎవ్రీ ఇయర్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు. లాస్ట్ ఇయర్ రాలేదు కాబట్టి ఈసారికి మనకు ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి, లాస్ట్ ఇయర్ రాలేదంటే ఈసారి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. Okay. So third highest problem. Show that the curves y square equal to 4 into x plus 1, y square equal to 36 9 minus x intersects orthogonally under. Curves are intersecting. We have to show they are intersecting orthogonally ante. See ikkada entire mathematics lo remember one thing. So curves will intersect, but they will, we cannot say directly these two curves are in orthogonally. So మనం curves ni orthogonal ఉన్నాయని డైరెక్ట్ గా చెప్పలేము అన్నమాట. ఎందుకంటే for every curve
there exists one tangent. So without doing any dilemma, so నేను డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మా. సో ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లం చూడండి. సో గ్రాఫ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మా, డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, గ్రాఫ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ this is x-axis I am taking ma, x-axis. Okay, so x-axis graph is very very important, very easy graph. ఇది మనకి ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటది, సెకండ్ ఇయర్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటది. మనం పారాబోలా మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో మ్యాథ్స్ బి లో, సో బెకన్స్ ఎస్ సార్, ఓకే థ్యాంక్ యూ మా. సో సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 2B లో మీకు కోనిక్ సెక్షన్స్ అని వస్తాయి మా, థర్డ్ చాప్టర్ పారాబోలా. సో ఆ పారాబోలా చాప్టర్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వన్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గివెన్ ఈక్వేషన్ వన్స్ అబ్జర్వ్ మా, గివెన్ కర్వ్ ఈజ్ y² is equal to 4 into x plus 1. Okay, this can be written as y minus 0 whole square is equal to 4 into x minus of minus 1. So ent sir ala rasarante, I will explain you. So y minus k whole square is equal to 4a into x minus h అనేది మీకు ఒక పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఉంటుంది మా. We have total 9 types of parabolas, 9 types of parabolas మా, మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తాయి, భయపడకండి 9 types అనగానే. Okay, so majorly 2 types है, center at origin, center at non origin. This is the second type, center at non origin. ఇక్కడ h కామా k మనం ఏమని చెప్తామంటే సెంటర్ ఆర్ వర్టెక్స్ అని చెప్పేసాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు ద కర్వ్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్ మా. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు కర్వ్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ వాల్యూ, ఇక్కడ k వాల్యూ ఇస్ 0, h వాల్యూ ఇస్ -1. అంటే h కామా k మనం ఏం రాస్తామా, h కామా k is equal to -1, 0 on x-axis ma. For example, if you take here 0 ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి, -1, for example -1 ఇక్కడ, -1, 0 is here, -1, 0. That is the vertex of the parabola అని చెప్పేసాం. అంటే what is the vertex sir? Vertex అంటే ఏంటంటే wherever that parabola is going to intersect x-axis. Please try to understand, సెకండ్ ఇయర్స్ కూడా లైవ్ లో చూస్తుంటే ఓకే, వాళ్ళకు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో wherever that parabola is going to intersect x-axis, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వర్టెక్స్ అని చెప్పేసాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పారాబోలా. సార్ మరి ఇక్కడ -1, 0 ఇదంటే ఇక్కడ ఉంటది కదా నీకు ఆరిజిన్ 0, 0. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ సెంటర్, ఆరిజిన్ మీకు ఇక్కడ ఉంటది, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ టేక్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ మా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కర్వ్, y² is equal to 36 into 9 minus x. సో ఇక్కడ చూడండి y² is equal to 36 అంటే ఇక్కడ టేక్ మైనస్ కామన్ మా, y minus 0 equal to, I am taking minus common, -36 into x minus 9 అని వస్తుంది, x minus 9. It is in the format of y minus k whole square is equal to -4a into x minus h. ఓకే, x minus h ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఇది మనకు సేమ్ ఇదే. ఎప్పుడైతే నీకు RHS వాల్యూ, whenever you get RHS value -4a, that curve, that parabola faces towards negative x-axis. y² ఉందంటే x-axis మీద లైస్ అవుతుంది, x² ఉందంటే y-axis మీద లైస్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద RHS is positive 4a, +4a ఉంటే towards positive x-axis. If the RHS is -4a, towards negative x-axis అన్నమాట. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ కాన్సెప్ట్. మీరు దునియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంతే. సరే మరి ఇక్కడ h, k, వాట్ ఆర్ ద h, k ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే మనకి ఏమొస్తుందా, h వాల్యూ 9, k వాల్యూ 0. 9, 0 అంటే ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ తీసుకుంటే లెంత్ అవుతుంది. కొంచెం ఇక్కడ రాస్తాను నేను 9, 0 అని రాస్తుంది చూడమ్మా, ఇక్కడ 9 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటికే ల్యాక్ బాగా అవుతుంది, లెంత్ మరి పొడుగుతుంది కాబట్టి 9, 0 అంటే ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక కర్వ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా తీసుకుంటున్నా. ఈ 2 పారాబోలాస్ ఇట్లా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అనమాట, మరి దరిద్రంగా ఉంది. సో చూడండి like this is one parabola. Okay, so blue color, yellow color, ఇవి రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ కలర్ లో ఉన్నాయి. ఈ రేంజ్ లో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయమ్మా. దీస్ 2 ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఈ P అని తీసుకుంటున్నా, ఈ పాయింట్ ని Q అని తీసుకుంటున్నా. అరే ఇవి ఎగ్జాక్ట్ ఒకదాని కింద ఒకటి ఉంటాయిరా, ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక పాయింట్ కింద పాయింట్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇది P. ఇప్పుడు we have to find what is P coordinates and what are Q coordinates. ఓకే, క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? డయాగ్రామ్ అయితే క్లియర్ కదా సార్? ఎగ్జామ్ లో ఇట్లనే డ్రా చేయాలి, ర్యాండమ్ గా డ్రా చేయండి. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్. సో సొల్యూషన్ ఇది ఒక్కటి సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతే
సో మీకు అర్థమైనట్టే అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ లో LAQs మీకు అర్థమైనట్టే ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ క్లియర్లీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా గివెన్ కర్వ్స్ ఏం తీసుకుంటామంటే y² is equal to 4 into x plus 1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మా y² is equal to 36 9 minus x ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. క్లియర్ కదా? సో వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ మా? What did you observe from these two values? Equation 1, equation 2 having same LHS, y square undi. We can equate RHS. So therefore from 1 and 2, those equations having same RHS, we can equate same LHS, we can equate the RHS values. So 36 9 minus x. 4 1s are 4 9s are. So x plus 1 is equal to 9 9s are 81 minus 9x. 9x need తీసుకురండి మా 10x అవుతుంది. ఈ 1 అటు పంపియండి 80 అవుతుంది. 81 minus 1 80. So therefore 10 1s are 10 8s are. So therefore x is equal to 8. X is equal to 8. We got x coordinate as 8. Okay. So now substitute this x coordinate 8 in equation 1 or equation 2. ఏది ఈజీ ఉంటే దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మీకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. I am substituting in curve 1 ma. So therefore y² is equal to 4 into x place లో 8 పెట్టండి మా. సో y² is equal to 8 plus 1 9. 9 4s are 36. అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది y is equal to plus or minus 6. ఓకే. సో y is equal to root 36 అంటే plus or minus 1. సో therefore p is equal to x comma y అంటే మనకి ఏమొస్తుందా? x వాల్యూ 8, 1 వాల్యూ is 6 plus 6 తీసుకోండి. అండ్ q is equal to 8 minus 6. మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను ఈ p అండ్ q ఒకదానికొకటి ఖచ్చితంగా సో సేమ్ లైన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది జస్ట్ ఇట్లా ఇక్కడే ఉంటుంది q కూడా. మనకు మళ్ళీ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లాగ్ అవుతుంది మనకు. సి ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ p మా 8 6, కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ q 8 minus 6. ఓకే. సో నౌ ఎట్ దీస్ 2 పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ p దగ్గరనా q దగ్గరనా ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనము టాంజెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ టాంజెంట్స్ మా. ఈ p అనే పాయింట్ దగ్గర ఐఎమ్ టేకింగ్ టాంజెంట్స్. సి హియర్. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ p ఈ కర్వ్ కి ఒక టాంజెంట్ ఉంది. ఓకే. ఎట్ ద పాయింట్ p for curve 1 we have one tangent. Okay. Next for the curve 2 second curve ki one more tangent is there at the same point ma. Same point దగ్గర మనకు tangent ఉంది. ఇట్లా తీసుకుంటున్నా. Okay. So ఇట్లా we have two tangents. These two tangents are intersecting at the point p. Now we have to show this angle is equal to 90 degrees. Okay. So if the angle at the point p is 90 degrees means those tangents are perpendicular అని చూపించాలి. To show that these 2 points are perpendicular, it is enough to show that so the slope of first tangent and slope of second tangent, their multiplication m1 m2 is equal to, if you show -1, whenever the product of the slopes of two tangents is equal to -1, whenever the product of the slopes of the two tangents is equal to -1, then automatically those two lines are perpendicular to each other అంటే మనకి ఏంటమ్మా ఇంటర్నల్ ఆర్థోగోనల్ అని చెప్పేస్తాం. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు మనకి 8 6 వచ్చింది కదా. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలమ్మా? స్లోప్ ఫైండ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద డిఫరెన్షియేషన్ ఫర్ ద కర్వ్ 1. Curve 2 ki differentiation apply see, we'll get the second curve slope. Okay, clear gada everything? Yeah. So now, so therefore, from first curve ma, from first equation number 1, what we have? y² is equal to 4 into x plus 1. Differentiate with respect to small x. Okay. Mohit, hello sir. Thank you Mohit for joining. Please do like and share to your friends ma. So differentiate with respect to x అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా 2y into y కాబట్టి dy by dx is equal to 4 into x differentiation 1 ma and 1 differentiation 0. So 2 1s are 2 2s are. So therefore y dy by dx is equal to 2 ma. 2 into 1 2. So therefore dy by dx is equal to 2 by y. But I want this slope value. So therefore slope of the tangent of curve 1 at p is equal to 8 6. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు m1. ఓకే. స్మాల్ m1 మనం తీసుకోవచ్చు. లెట్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. లెట్. ఓకే. సో లెట్ అని తీసుకోండి. సో లెట్ స్లోప్ ఆఫ్ ద tangent of
curve 1 at P B M1. Okay, M1 is equal to dy by dx. dy by dx is equal to at the point P 8, 6. So dy by dx value ఎంత మా 2 by y. 2 by y at the point 8, 6. ఇక్కడ what is x coordinate మా 8, y coordinate 6. Wherever you have y అక్కడ substitute చేయండి మా. So therefore m1 is equal to 2 by 6. y place లో 6 పెట్టండి. 2 1s are 2 3s are. So therefore మనకు slope of the first slope of the curve is equal to 1 by 3. Okay, so now to show that next from the second from equation number 2. See, if you not understand anything please mention in comment section. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లుందో కూడా మెన్షన్ చేయండి. సో ఇది ఒకవేళ మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ప్రాబ్లం అయితే ఇంకా అంతకు మించి నాకు ఏం లాంగ్వేజ్లు రావు. ఓకే, సో చూడండి. సో ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్? y square is equal to 36 into 9 minus x. Okay, so now differentiate with respect to x ma. Differentiate with respect to x. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? y square differentiation is 2y dy by dx. dy by dx is equal to 36 multiplication ma. It will never become 0 when you have multiplication. So 9 0 minus 1 differentiation minus 1. Okay, so 2 1s are 2 18s are. So therefore y dy by dx is equal to minus 1 into 18 minus 18. So dy by dx is equal to minus 18 by y. Okay, so same thing, let slope of the curve 2. Okay, same thing తీసుకోండి ఇక్కడ. Let m2 be the slope of curve 2 at p is equal to 8, 6 ma. So therefore m2, slope of the second curve m2 is equal to dy by dx at the point P 8, 6. Okay, so what is that value ma? m2 is equal to dy by dx value minus 18 by y at the point 8, 6. Okay, so clear? So now substitute the value ma. m2 is equal to minus 18 by, what is y value here? Y value is 6, right? Okay, 6. So 6 1s are 6 3s are. So therefore m2 is equal to minus 3. Slope of the second curve is equal to minus 3. Clear? Am I audible? So చెప్పేది అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, సో క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? సో అందరూ ఒకసారి లైవ్ లో చూసేటోళ్ళు అంతా ప్లీజ్ దగ్గరగా 10 మెంబర్స్ చూస్తారు లైవ్. ప్లీజ్ ఎస్ సార్ అని కామెంట్ చేయండి ఒకసారి. సో యా, సో నౌ టు షో దట్ curves 1 and 2 intersects orthogonally. Okay, it is enough to show that. Yes sir, thank you Mohit, thank you. Yes sir, it is enough to show that ఇది యాక్చువల్గా మనం స్టార్టింగ్ లోనే రాయాల్సింది. ఓకే, ఇప్పుడు రాసినప్పుడు నో ప్రాబ్లం. సో m1 into m2 is equal to minus 1. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో దేర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, మానస్ yes sir, hi sir, thank you. So therefore m1 value, what is m1 value ma? 1 by 3. m2 value minus 3. So therefore m1 m2, so therefore sorry, it will తీసుకోండి కండిషన్. So therefore condition m1 m2 is equal to 1 by 3 into minus 3. So 3 gets cancelled, we got minus 1. So therefore whenever the product of the slopes of any two lines is equal to, yes I am Tapasya college ma. Okay, you are also from Tapasya college. So m1 into m2 is equal to minus 1. So whenever the product of the slopes is equal to minus 1, then so therefore curve 1 curve 2 are orthogonally. So మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, intersect orthogonally. Hence curve 1 or equation 1 and 2 intersects orthogonally. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి డయాగ్రామ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మార్క్స్. కొంతమంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు డయాగ్రామ్. డోంట్ ఇగ్నోర్ ద డయాగ్రామ్, డోంట్ టేక్ చాయిస్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్ లో పేపర్ ని వాల్యుయేట్ చేసే వాళ్ళు మ్యాథ్స్ లెక్చరర్స్ అంటే కొంతమంది పర్టికులర్ గా ఉంటారు. ఓకే, yes, clear kada everyone? Yeah, thank you ma. Next problem, moving to next problem. Very important problem, be careful. So this question has come in March 2025 ma. March 2025 లో వచ్చింది. ఎవ్రీ ఇయర్ చెప్తున్నా కదా, బేస్డ్ ఆన్ ద కర్వ్స్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి.
సో యూ నో వెరీ వెల్, వెరీ లెంతీ, ఇది కూడా మనకి ఈజీ ప్రాబ్లం. ఓకే, చూడండి సొల్యూషన్. At any point small t on the curve, okay, first of all given curves ma, given curves x is equal to a into t plus sin t, a into t plus sin t. Okay, so Mohit, in vector chapter also we have to draw diagram. Yes ma, vector chapter also, in addition of vectors and product of vectors you have to draw the diagrams. Okay, in product of vectors skew lines, shortest distance diagram you have to draw. Okay, so comma y is equal to a into 1 minus cos t. Okay, so this is curve 1, so this is curve 2. Now what they are asking, find the length of the tangent. They are asking, see, length of the tangent find cheyalanna, length of the subnormal or subnormal normal anni find cheyalanna, we need to find slope value. Okay, slope value, ikkada slope value entante manaku, so anta manchiga vastunda ikkada problem chudandi okasari. Yes sir, yes sir, yeah, you need to draw this condition ma. So then 1 minute ఒక్కసారి మనకు ఇక్కడ బ్లర్ అవుతుంది అది. Thank you. Yeah, Beckham Srinivas, thank you sir. Yes sir. Yeah, so first of all we have to find the slope ma. Slope ante formula enti dy by dx. So first of all differentiate equation 1 ma, differentiate equation 1 with respect to ikkada x or t na, what is the variable t, please observe carefully, don't write with respect to x అనేది LHS, with respect to t ma, with respect to small t. So dx by dt is equal to a is in the multiplication kada, t differentiation 1 plus sin t differentiation ma cos t. Okay, so dx by dt మనం తర్వాత రాసుకోవచ్చు దాని ఫార్ములా. సో dx by dt అంటే ఫార్ములా ఉంది మనకు. సో dx by dt is equal to a into 1 plus cos t ma. What is 1 plus cos t? 2 cos square t by 2, 2 cos square t by 2, you know very well from sin cos 2 theta formula. Next ma, differentiate equation 2 with respect to t, with respect to small t. So dy by dt is equal to a into 1 differentiation is 0 minus cos t differentiation ma minus sin t. Okay, be careful with minus symbol undante, be careful ma. Okay, so yeah, dy by dt is equal to minus into minus plus kabatti a sin t. Sir మరి ఇక్కడ హాఫ్ యాంగిల్స్ లో రాసారు, ఇక్కడ హాఫ్ యాంగిల్స్ లో రాయాలా వద్దా అంటే ఇక్కడ కూడా హాఫ్ యాంగిల్స్ లోనే రాయాలి. సో యు నో వెరీ వెల్ sin 2t formula. What is sin 2t? 2 sin theta cos theta. If the angle is 2 theta in LHS, రైట్ సైడ్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ 2 theta by 2, ఇక్కడ నేను theta తీసుకుంటా, అప్పుడు అక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ థీటాలో హాఫ్ ఎంత అమ్మా, theta by 2 ఇట్లా వస్తుంది మనకు. బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా a into sin t అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, 2 sin t by 2 cos t by 2, ఇది మనకు వాల్యూ. సో దేర్ ఫోర్ స్లోప్ స్మాల్ m is equal to dy by dx ఎట్లా రాస్తామా, నేను dy by dt by dx by dt cancel. So again you will get the dy by dx only. Now substitute dy by dt, 2a sin t by 2 cos t by 2, 2a sin t by 2 cos t by 2 whole divided by, so dx by dt value ma 2a cos square t by 2, 2a cos square t by 2. So 2a gets cancel, one cos value cancel ma, and what are the remaining values? So small m is equal to sin t by 2 by cos t by 2. Clear? You know very well sin t by 2 by cos t by 2. What is that value? Small m is equal to tan small t by 2, tan small t by 2. This is the slope of the given curves anamata, slope of the given curves. So now first what they are asking ma, length of the tangent. First of all formulas very very important ma ikkada. So first ikkada heading పెట్టండి, length of the tangent. Please put the heading ma, ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఇచ్చినప్పుడు length of the tangent, what is the formula మనకు, length of the tangent formula modulus of, మనకు పర్టికులర్ గా there is no notation to indicate length of the tangent, modulus of y into so under root of 1 plus m square whole divided by small m. Okay, so clear kada. So here you have the formulas ma, మీకు ఆ ఫార్ములాస్ ఐడియా లేకపోతే సో మనకి ఈరోజు లైవ్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో మీకు అన్ని ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన.
సో ఇఫ్ యూ మిస్ ఆల్ దోస్ ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ మనకు y ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్ బై m. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఓకే, సో సారీ 4 కండిషన్స్. సో therefore see that is equal to mod. What is y value? Y అంటే given second curve ma. What is the second curve? a into 1 minus cos t. a into 1 minus cos t. Okay, under root of 1 plus m. What is m ma? Tan x by tan t by 2 kada, tan square t by 2 whole divided by m tan t by 2. Be careful while substituting the values ma. A into, you know very well, 1 minus cos t. Please remember carefully. So wherever you go in mathematics ma, you have to remember these formulas. 1 minus cos t is equal to 2 sin square t by 2. 1 plus cos t is equal to 2 cos square t by 2. Please remember. Okay, so yeah, substitute and values manaki. So 1 minus cos t ante manaki em vasama 2 sin square t by 2 into 1 plus tan square t by 2. 1 plus tan square t by 2 ante enta ma manaku secant square t by 2. Secant square t by 2 whole divided by tan t by 2. Okay, so you know very well, secant square t by 2 plus tan square t by 2 is equal to 1 from secant square t by 2 minus tan square t by 2 kada. So minus tan square t by 2 minus tan square t by 2 equal to 1. So now send this minus tan square t by 2 value to RHS. 1 plus tan square t by 2, so square root. So therefore manakadi, so ikkada square root will get cancel ma. So therefore 2a sin square t by 2 secant t by 2. Secant t by 2 we can write ma 1 by cos t by 2. 1 by cos t by 2 whole divided by, in denominator tan t by 2. Tan t by 2 we can write ma sin t by 2 whole divided by cos t by 2. Cos t by 2. See, 1 sin t by 2. ikkada chudandi ma, 1 sin t by 2, this sin t by 2 cancel, and ikkada one more cos. 1 cos t by 2, 1 cos t by 2 cancel. Clear kada? Okay, so yes sir, థ్యాంక్ యూ. సో దేర్ ఫోర్ 2a. ఇప్పుడు మనకి కంటిన్యూషన్ రాసుకుంటే ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది మా, వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ? సో mod 2a sin t by 2. sin t by 2. క్లియరా మనకి? ఇది కరెక్టా? ఒకసారి ఆన్సర్ చెక్ చేయండి. సో మనకు సో ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది మా. సో దేర్ ఫోర్ 2a mod 2a sin t by 2. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్. క్లియరా? సో నౌ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఇంకొక కండిషన్? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ మా? సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నెక్స్ట్ హియర్, length of the normal. Second one length of the normal. You have to put the subheading like this, length of the normal. What is the formula? That is equal to mod y into under root of 1 plus m square, multiplication value. There is no divided by m. So clear kada? So therefore mod y value ma a into 1 minus cos t into under root of 1 plus tan square t by 2. Tan square t by 2. So therefore tan square t by 2. Tan square t by 2. So therefore mod a into 1 minus cos t ma 2 sin square t by 2 into secant t by 2. Direct rastunnama, square root will get cancelled, secant 2. So therefore manaku a 2a sin square t by 2 into 1 by cos t by 2. 1 by cos t by 2. So therefore 2a 1 sin t by 2 I am writing separate, and one more sin t by 2 is there. Sin t by 2 by cos t by 2 మనకి ఏమైతుంది మా, tan t by 2. This is the answer, length of the normal. Next length of the subtangent, third one ma. Next what they are asking, third one length of subtangent. What is length of subtangent ma formula? So therefore that is equal to mod y by m. Tangent అన్నప్పుడల్లా నీకు ఫ్రాక్షన్ లో వస్తుంది మా. ఓకే, సో length of subtangent mod y by m. So therefore substitute the values. Mod y value means a into 1 minus cos t
whole divided by m అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా tan t by 2. So therefore what is a value? 2 sin square t by 2. 2 sin square t by 2 by tan t by 2 ma. So ఇక్కడ tan t by 2 నేను ఏం రాస్తున్నా sin t by 2 by cos t by 2. Okay, clear కదా? So therefore see here, so 1 sin t by 2, 1 sin t by 2 cancel ma, 2 into a, one more sin t by 2 in numerator, denominator లో 1 by cos t by 2, do reciprocal, దాన్ని పైకి పంపిస్తే మీకు ఏం వస్తుంది cos t by 2. Okay, cos t by 2. So therefore you know very well ma, 2 sin t by 2 cos t by 2, మీకు ఇందాకనే చెప్పిన 2 sin theta cos theta, sin 2 theta కదా. సో అప్పుడు మనకి a into sin 2 theta, theta అంటే మనకి ఎంత t by 2, 2 2 gets cancel కాబట్టి సో మనకి ఏం వస్తుంది అప్పుడు a into sin t, a into sin t, ఇది ఆన్సర్. 2 2 gets cancel. సో సిన్స్ ఇక్కడ ఫార్ములా రాసుకోండి మా, sin 2 theta ఫార్ములా. ఓకే, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta is the formula. Formulas important ma, wherever you use the formula quite opposite lo మీరు ఫార్ములా రాయాలి. సో నెక్స్ట్ మా, ఓకే yes sir, thank you home key 3. నెక్స్ట్ మా లాస్ట్ fourth condition is length of subnormal, length of subnormal. What is the formula length of subnormal? So that is equal to mod y into m. Normal అనగానే multiplication వస్తుంది, y into m. So therefore y, a into 1 minus cos t into m value ma, tan t by 2, tan t by 2. So therefore a into 2 sin square t by 2, tan t by 2 ma, sin t by 2 by cos t by 2, sin t by 2 by cos t by 2. So therefore 2a sin cube t by 2 by cos t by 2. Okay, so clear? Is this correct? Yes. Yeah, ఇది అట్లే రాయొచ్చు, ఇక్కడైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇందైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్. 2a sin cube t by 2 by cos t by 2. So okay, like this we have to find the length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal. 4 conditions ma, clear ga what they are asking, what we need. Okay, you have to arrange them, and side headings are very very important for these types of problems. Clear ga everyone? Okay, so those who are watching the live, yeah, last concept ma, I'm moving into last concept. So one more, see, do this problem homework ma, repeated so many times. సో మీకు ఇందాక లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా, ఈ ప్రాబ్లమ్ ని హోంవర్క్ చేయండి. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సబ్ టాంజెంట్ టు సబ్ నార్మల్. సో సిమిలర్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మనకి ఇప్పటికే ఒకవేళ మనకి టైం సెట్ అయితే నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నేను ఇప్పుడు యాంగిల్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మా, ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నార్మల్స్ అండ్ టాంజెంట్, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ మా. Home key 3y, what is your name ma? Yeah, find the angle between the curves ma. First of all given curve, వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు y square is equal to 4x, take it as equation number 1. And second curve ma, x square plus y square is equal to 5, take it as equation number 2. Okay, so therefore now substitute equation number 1. see, మనం ఎట్లా ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ y square వాల్యూ ఉంది కదా, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ y square substitute equation number 1, substitute curve 1 in 2, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందో ఫైనల్ గా మనం xy వాల్యూస్ రావాలి. యాంగిల్ బిట్వీన్ అంటే మీకు ఫార్ములా తెలుసు కదమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఓకే, so you know very well formula is tan theta. Tan theta is equal to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay, this is the formula. Here what is m1? m1 anna manaku dy by dx. Okay, at the point p. m2 dy by dx at the point p q. Okay, so therefore first manaku slope రావాలి అంటే సహస్ర sir, thank you ma, సహస్ర. So next, so therefore substitute చేయండి మా, x square plus 4x, ఈ ప్లస్ 5 ఇటువైపు తీసుకొస్తే మీకు ఏమవుతుందో -5 equal to 0. okay, it is a quadratic equation, right? so now simplify, multiply by factorization method. so -5x square, if you split this value, okay, if you split this value ma,
we have to get the middle value. So minus 5 రావాలంటే ఖచ్చితంగా 5 1s are 5. So to get the minus symbol and plus ఇక్కడ plus 1 minus 5x minus 1x like this one. So therefore x square plus 5x minus x 4x like that you have to write. అంటే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ minus x రాస్తున్నా for the easy common taking process. First I am writing minus 1 into x plus 5x minus 5 equal to 0. ఎందుకంటే 5 ఉంది కాబట్టి 5x రాసుకుంటే we can take the common easily. Okay. So Mohit, సార్ మాక్సిమా అండ్ మినిమా కాన్సెప్ట్ మా ఇప్పటికే 1 hour అయింది. ఓకే. సో మాక్సిమం మినిమా ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. ఎందుకంటే మనకు లైవ్ 1 hour కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకు సరిగా చూడట్లేదు, జనాలు స్కిప్ చేస్తున్నారు. సార్ లెగ్రాంజ్ థీరం విఎస్ఏక్యూ మోహిత్. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్. టుమారో మనం కంప్లీట్ గా మాక్సిమం మినిమా కూడా మనకు 1 hour పడుతుంది. మాది అంత ఈజీ కాన్సెప్ట్ కాదు. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. So x minus 1 plus 5 into x minus 1 is equal to 0. Don't worry. సో మీకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే కంపల్సరీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకోసం చాలా కష్టపడి, చాలా రిస్క్ చేసి, ఫ్యామిలీని వదిలేసి మరి నైట్ 9-10 వరకు చేస్తున్నామమ్మ. ప్లీజ్ మా ఎఫర్ట్స్కి ఐ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ మై ఆపరేషన్. ఓకే. సో మోహిత్ ఓకే సార్ లెగ్రాంజ్ థీరం. థ్యాంక్ యూ మోహిత్. సో ఎక్స్ మైనస్ 1 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ x is equal to minus 5. x is equal to 1 or x is equal to minus 5. రెండు వచ్చినాయేమో మనకు, 2 roots వచ్చినాయి. x is equal to 1, x is equal to minus 5. So whatever the value x, first x is equal to 1, substitute x is equal to 1 in equation number 1. We got x value kada, we need y value also. x equal to 1 substitute చేసుకుంటే y square is equal to 4 into 1 ma. So అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? y square is equal to 4, y is equal to plus or minus 2. y is equal to plus or minus 2 అంటే therefore capital P is equal to x equal to 1 తీసుకుంటే 1, 2 and capital Q is equal to మనకి ఏమొస్తుంది మా? capital Q is equal to 1, minus 2 are the intersecting points, are the intersecting points of about two curves. Our two curves ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సార్ దెన్ వాట్ అబౌట్ -5? సి టేక్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ మా. x ఈక్వల్ టు మీరు -5 తీసుకున్న సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, x ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్న సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ x ఈక్వల్ టు 1. ఐ గాట్ 2 పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర we have to find the slope of the two curves. So therefore now, so from first condition ma, from first curve y square is equal to 4x kada, y square equal to 4x. To get the m1 value, differentiate with respect to x, 2y into dy by dx is equal to 4 into 1 ma. X differentiation with respect to x is 1. Okay, becomes Ravia. Okay sir, thank you. So therefore, so 2 1s are 2 2s are y dy by dx is equal to 2 dy by dx is equal to 2 by y, dy by dx is equal to 2 by y. So this is, so therefore, so slope at p 1, 2 is, నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, ఇంకా మళ్ళీ లాగ్ అవుతుంది m1 let అవన్నీ. సో dy by dx at the point 1, 2 is equal to 2 by 2. 2 by 2 అంటే ఎంత మనకు 1. therefore m1 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? m1 is equal to 1. m1 is equal to 1. ఓకే, సో కరెక్ట్ వచ్చింది మనకు పాయింట్. m1 is equal to 1. సరే, మనం వెంటనే క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే మనం ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ మనం డీలే చేసేదానికంటే బదులు m1 is equal to 1. సో నెక్స్ట్ మా m2. సో టు గెట్ దట్ m2 వాల్యూ ఫ్రమ్ కర్వ్ 2 మా. సో వాట్ ఈస్ ద కర్వ్ 2 మనకు? వాట్ ఈస్ ద కర్వ్ 2? x square plus y square కదా. x square plus y square is equal to 5. x square plus y square equal to 5. So therefore differentiate with respect to x. x square value 2x, y square value 2y, dy by dx equal to constant differentiation 0. take 2 common ma. 2 common తీసుకొని అటువైపు పంపించండి. take 2 common and send that value to RHS. 0 by 2 మనకి ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. సో y dy by dx is equal to minus x. సో dy by dx is equal to minus x by y. ఇది మనకు. సో therefore slope m2 is equal to, ఈ కర్వ్ కూడా మనం అదే పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటాం. సో dy by dx at the point 1, 2. ఓకే, ఈ కర్వ్ కి సెపరేట్ టాంజెంట్ ఉంటుంది మా, ఆ కర్వ్. ఓకే, సో therefore మనం ఏం రాసుకుంటాం?
minus x by y, m2 is equal to at the point 1 comma 2. సో మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, సో మనకు m2 మా m2 is equal to minus 1 by 2, m2 is equal to minus 1 by 2, m1 is equal to 1. Okay, so now we have two slopes values కదా. సో therefore in the next slide మా, సో లాస్ట్ స్లైడ్ ఇది మనకి ఈరోజు క్లాస్ కి. సో అరే బాప్రే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ. సరే ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనం హోంవర్క్ ఇచ్చేద్దాము. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, దీన్ని మనం చెప్తామా. ఈ ప్రాబ్లమ్ని కొద్దిసేపు మర్చిపోండి, నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా చేయాలో కూడా చెప్తాను మీకు. సో ఎందుకంటే ఈ బోర్డులో మనకు 20 స్లైడ్స్ వరకే చాయిస్ ఉంది, అంతకుమించి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి లేదు. చూడండి, సో 20 కన్నా ప్రెస్ చేస్తున్నా రావట్లేదు, అది మనకి నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో కాబట్టి యా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ మా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ విల్ డిలీట్ వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్ హియర్. యా, ఇక్కడ పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు కదా, ఈ పెద్ద మనిషిని డిలీట్ చేద్దాం. యా వావ్, ఇవన్నీ మనకు probability, possibility. Yes, so now after this ma, this is gonna, so yeah, మనకి ఇప్పుడు ఇంకా 2 స్లైడ్స్ వచ్చినాయి, కుమ్మేసుకోవచ్చు. వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. యా, సో ఇఫ్ theta is the angle, if theta is the angle between, if theta is the angle between two curves ma, so curve 1 and curve 2, curve 1 and curve 2. So therefore tan theta, what is tan theta formula? Mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, 1 plus m1 m2. very very important formula ఒక బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో therefore tan theta is equal to mod, what is m1 value? 1 minus m2 value ma minus 1 by 2 whole divided by 1 plus 1 into minus 1 by 2. okay, clear kada. So therefore tan theta is equal to 1 minus of minus plus 1 by 2 by 1 minus 1 by 2. So therefore tan theta is equal to, so tan theta is equal to 1 plus 1 by 2 మనకి ఏమొస్తుందంటమ్మా 3 by 2, 3 by 2 by full minus half మనకి ఎంత half. So therefore 2 gets cancelled, tan theta is equal to 3. So therefore they are asking angle kada, so you have to find theta value. This is the required angle between the given two curves. So tan inverse of 3 is the required angle. Theta is equal to, even if you write tan theta is equal to 3, వాళ్ళు ఒక మార్క్ కట్ చేస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. theta is equal to అనే మెన్షన్ చేయాలి ఫైనల్ ఆన్సర్ లో. ఓకే, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యాంగిల్ వాల్యూ, దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ tan theta వాల్యూ. క్లియర్ కదా, అండర్స్టూడా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం అనమాట. మనకు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా చేసుకోవచ్చు అమ్మ ఇదే ఫార్మాట్ లోనే. ఓకే, సో యా, ఇది ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ అన్నాడు. ఓకే, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ అంటే మనకి ఏంటమ్మా, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లో మనకు tan పాజిటివా నెగిటివా? tan పాజిటివా నెగిటివా ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లో? ఓకే, సో సారీ, tan మనకు నెగిటివ్, ఎందుకంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లో మనకు కాస్ ఒక్కటే పాజిటివ్, కాస్ సీకెంట్, ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్. సో అక్షయ్ లైవ్ XD, గ్రేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్, థ్యాంక్ యూ అక్షయ్ లైవ్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూసుకోండి మీరు, కొంచెం ఇది కూడా హోంవర్క్ చేయండి మా. సో లైక్ దిస్ సేమ్ ప్రాసెస్, మనం ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లో మనకు tan అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది మా. ఓకే, సో దేర్ఫోర్, సో ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం పాయింట్ బిలాంగ్స్ టు, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద పాయింట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. యాక్చువల్గా ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నారు, సో ఆల్రెడీ మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. సో ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇప్పటికీ డైలీ 9:30 టైము. సో నవ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ 9:30. If I start this problem, it will take half an hour. So otherwise in tomorrow's class I will continue from this problem in tomorrow's class. Clear kada. So ee రోజుకైతే ఈ రోజుకున్న in today's class ma, so these all are the problems. I hope you understood this live class very well. In the next class ma, టుమారో అంటే టుమారో, ఇమీడియట్లీ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మ్యాక్సిమా మినిమా. మీరు కావాలంటే ఈ ప్రాబ్లం తోటే స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ, డోంట్ వరీ. సో నేను ఏదైనా ప్రాబ్లం మాట ఇచ్చానంటే మాటే కంపల్సరీ. ఇది కూడా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మ్యాక్సిమం మినిమాకి వెళ్తా. లేదు సార్ మేము హోంవర్క్ చేసుకుంటాము అని మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే డూ హోంవర్క్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ క్లియర్ కదా. ఎనీ డౌట్స్ మా, ఎనీ డౌట్స్? సో ఫర్ హౌ ఈజ్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్, సో హౌ ఈజ్ టుడేస్, by God's grace there is no disturbance today with respect to net and my mobile. Okay, thank you. So thank you so much. After this live ma, those who are watching, please do subscribe, share
కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ వాట్ ఎవర్ ద డౌట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో డైలీ మనకు రెగ్యులర్ గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే దే ఆర్ అటెండింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైవ్ క్లాస్ మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్స్ కి సో థ్యాంక్ యూ, బాయ్ మా. ఓకే, we'll meet you on tomorrow. Thank you, have a nice day.